Az Azori-szigetek természeti szépségei és a túráim bemutatása után, amelyeket az előző videóimban nézhettek meg, elhatároztam, hogy helyi emberekkel beszélgetve, termékeken, gasztronómiai különlegességeken keresztül szeretném bemutatni nektek São Miguelt, az Azori-szigetek legnagyobb szigetét. Ebben az epizódban a tradicionális édes kenyeret, vagy portugálul bolo levedót készítő Rosa Quental pékségre látogattam el Furnásban. Sziasztok! Ma Furnás tradicionális péksüteményének titkaiba vezetlek be benneteket. Gyertek velem, beszélgessünk a tulajdonossal. Welcome. Oh, thank you. To the first Bolos Levedós manufacturer originals. Oh, thank you. So I would like to ask you about this cake. First of all, about the history. Yes, we call it a bread because it's in Portuguese bolos means cake, but in fact is a bread. The Bolos Levedós start to made it in 1935, past the century, when they opened the Terra Nostra Hotel. We think they started because they want to replicate the English muffin to the breakfast. Okay. And my mother learned with the first lady who did that. That's why we are making it today. Okay, and what are the ingredients? The ingredients I will say in Portuguese. It's farinha, manteiga, ovos, leite, açúcar, água, sal e fermento. And I would like to ask a little more about that, how they eat this. We used to say too that when the bolo levedó is good, you can eat it just like this. But some people put butter, cheese, jam, bacon, whatever. I heard that sometimes they put morsela, that's blood sausage, yes, they and put it also with ananas. Also with garlic butter. Oh, garlic butter? Yes. The sweet bread? Yes. And I can see that you are very proud. Yes, I am, because it's in the family for 50 years. Okay. It's half a century. And we are very committed to preserve it like that, with the original recipe, and always doing it the way it should be made. Okay, so we have just the last thing that I have to taste. Okay. So thank you so much for your You're help, very for welcome. your- Thank you very much. It was a pleasure. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, és ne feledjétek, ha velem szeretnétek felfedezni az Azori-szigetek keleti csoportjának szigeteit, a lehetőségekről a videó leírásában található linken olvashattok bővebben. Ha a továbbiakban nem szeretnétek elszalasztani egyetlen, az Azori-szigetek érdekességeit bemutató epizódot sem, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. A következő epizódban az Azori teákról tudhattok meg izgalmas információkat. Várlak benneteket legközelebb is!